بسم الله الرحمن الرحیم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहतरमा मिसेस कैफ अपने तालिबात से मुखातिब हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमा रही हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें हमेशा हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार अपने बच्चों को बताना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन, शुक्रन या रब, या मुनज़िल القرآن, या खालिक़ الإنसान, या रब्बी या रहमान, शुक्रन या रब। أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب، نور يا ربي دربي، واستر يا ربي عيبي، واغفر يا ربي ذنبي دوما يا رب، دايم مدى الزمان، أكرمني بالإيمان، واغفر لي يا منان دوما يا رب، شكرا يا رب، دايم مدى الزمان، أكرمني بالإيمان، واغفر لي يا منان دوما يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. الله ربي الله ربي الله ربي الله ربي، أحب ربي من كل قلبي، أحب ربي من كل قلبي، الله ربي الله ربي، وفي أولاه أدعو ربي، وفي رضاه أدعو ربي، أرجو رضاه، الله ربي الله ربي، الله ربي الله ربي، رسول ربي حبيب قلبي، رسول ربي حبيب قلبي، رسول ربي سراج دربي، رسول ربي سراج دربي، الله ربي الله ربي، الله ربي الله ربي، أحب ربي من كل قلبي، أحب ربي من كل قلبي. وسلم عليك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين
يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والمقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى ما تعصينا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يرى ما واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet or Nabi. About 1400 years ago, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in a town in Arabia. His father's name was Hazrat Abdullah and his mother's name was Hazrat Amina. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in the third month in the Islamic calendar. Rabiul Awwal is the third month of the Islamic calendar after Muharram and Safar. The name Rabiul Awwal means the first spring. Okay. This month is considered to be a very blessed month. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was married to Hazrat Khadija in the Rabiul Awwal, month of Rabiul Awwal. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became Rasulullah the 9th of the Rabiul Awwal for the next 23 years. Angel Jibreel alayhi salam brought part of the Quran to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also in Rabiul Awwal, the first masjid, Masjid al-Quba, was built the 12th of this month. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered Medina where he could teach Islam freely. Okay. Okay? Yeah. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was alive, many people listened to him carefully and watched him, what he is doing, what he did in his action. They used to tell others about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said what he did, what he said, and saying and action of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam are known as hadith. The way Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lived and worked in called the Sunnah. Many people memorized the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They passed on the teaching of their children and grandchildren. As time passed, many people in the world become Muslim, but they had never seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They wanted to know what Prophet sallallahu alaihi wasallam said and what he did. They learned about the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam through
people who had seen him. After many years, the people who had seen the Prophet ﷺ also passed away. People thought that they would begin to forget what the Prophet ﷺ did or said. So they begin to write down what they remembered. A wise person named Imam Bukhari collected the hadith that the people remember more than one hadith is called a hadith. Imam Bukhari spent his entire life collecting hadith. He traveled to distant places and meet people who knew the hadith. Some people told him false hadith and some people told him not right hadith. Imam Bukhari was wise and found out which hadiths were correct and which was false. He collected only the correct hadiths. His collections are known as correct or Sahih. His book is called Sahih Bukhari. After Imam Bukhari, 5 other Imam also collected hadith with their 5 books in Sahih Bukhari. We have a total of 6 books of hadith. How many we have books? Total books? 6. Okay. These 6 books are known as Sahih Sita 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Sunan Nisai, Sunan Tirmidhi. MashaAllah. Jazakillah. Okay. The Quran is the most important book in Islam. The Hadith books are the second most important books. Hadith give detail about many Islamic laws. For example, the Quran tells us to give zakat and donate to charity. How much do we give in zakat? The Hadith give us the detail. Hadith tell us how our Prophet ﷺ lived and how people of his time lived. Hadith book have many good teaching about how to live our lives. Jazakillah khair. Ya Allah, Ya Rahman, Hakku kamanina, wafukna fi kulliyan fi masa'ina. Ya Allah, Ya Manan, Hakku kamanina, wafukna fi kulliyan fi masa'ina. Wahabbatna nabras, bi hubbi kullin nas, ughdak lana ihsas. Ya Hadina, Ya Allah, Ya Rahman, Hakku kamanina,
وفقنا بكل آن في مساعينا يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا بكل آن في مساعينا يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا بكل آن في مساعينا يا الله يا منان حقق أمانينا يا الله يا رحمن حقق أمانينا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا ربي شكرا شكرا يا ربي شكرا أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا ربي شكرا يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن شكرا يا ربي شكرا شكرا يا ربي شكرا